Hello, welcome friends, dear students. In our last class, we are discussing regarding the features of business. Last class আমরা কারবারের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম, and the first point we have discussed already in our last episode. You can see গত দিনের ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল features, কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য. So today we are going to discuss the second part, the functional features of business. আজকে আমরা ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব. Okay? Functional features can be classified in 7 categories. 7টা ভাগে আমরা এই ফিচার্সটাকে আলোচনা করতে পারি. Number 1 is economic activity. প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক কাজ. সেকেন্ড, রেকারিং অ্যাক্টিভিটি, বারংবার সংগঠিত হয় যে কাজ বারংবার ঘটে. নাম্বার 3, প্রোডাকশন, পারচেজ অ্যান্ড সেলস, উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়. নাম্বার 4, ক্রিয়েশন অফ ইউটিলিটি, উপযোগ সৃষ্টি. নাম্বার 5, ডাইনামিক, গতিশীলতা বা গতিশীল. Number 6, freedom in action, কর্মে স্বাধীনতা. And the last one is transfer of ownership, মালিকানা হস্তান্তর. So the first point is economic activity, অর্থনৈতিক কাজ. In my first class, we have discussed already what is economic activity. The activity which can be measured in terms of money, in terms of currency, যে কাজটা অর্থের মাপকাঠিতে প্রকাশযোগ্য. ইন অ্যাকাউন্টেন্সি উই সে ইটস ট্রানজাকশন. আমরা অ্যাকাউন্টেন্সিতে এটাকে ট্রানজাকশন বা লেনদেন বলে থাকি. সো দেয়ার মাস্ট বি অ্যান ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি. যে কোনো কারবার হতে গেলে সেখানে অর্থনৈতিক কাজ হতেই হবে, ঠিক আছে? আর ইন মাই সেকেন্ড ক্লাস অলসো আই টোল্ড হোয়াট ইজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড হোয়াট ইজ নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি. প্লিজ রেফার টু মাই সেকেন্ড এপিসোড. আমি দ্বিতীয়টাতে বলেছি যেটা অর্থনৈতিক কাজ কাকে বলে আর অর্থনৈতিক কাজ বলতে কাকে বলে. নাম্বার 2 ইজ রেকারিং অ্যাক্টিভিটি. এগেন দ্যাট আই ডিসকাসড আর্লিয়ার, যে বারংবার ঘটে থাকে. দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হুইচ অকার্স উইথ এ টাইম গ্যাপ বাট ইন আ রেকারিং ম্যানার. ইট মাস্ট অকার ইন আ রেকারিং ওয়ে. ইট ইজ নট a single activity, one time activity. একটা কাজ যেটা বারবার ঘটে থাকে সেটাকে বলা হয় অর্থনৈতিক রেকারিং কাজ, বারবার ঘটে. কি বারবার ঘটে? সে ফর ইনস্টেন্স, a farmer has produced crops and in the last year he sold the excess crop which was excess after his consumption to the market. So that is the first time he has done it. যে কৃষকটি কোনো দ্রব্য উৎপাদন করেছে, চাষ করেছে, সেটা যদি তার ভোগের পরে মানে আফটার ইউজ যে এক্সট্রা ব্যালেন্সটা রয়েছে ক্রপসটা, সেটা সে মার্কেটে বিক্রি করেছে. সো দ্যাট অ্যাক্টিভিটি ইজ নট রেকারিং ইন ম্যানার. সেই অ্যাক্টিভিটি কিন্তু রেকারিং নয়, সিন্স ইট ইজ এক্সট্রা, সো হি হ্যাজ সোল্ড ইট. বাট ইফ দিস অ্যাক্টিভিটি goes on in a recurring way, যদি এই কাজটা বারবার ঘটতে থাকে, that means after consumption he always sells it, and the purpose of activity is also selling. যদি তার এই কৃষি কাজটা বারবার সে বিক্রি করার জন্যই করে থাকে, রেকারিং ম্যানার, তার নিজের কনজাম্পশনও করে এবং আফটার কনজাম্পশন দ্যাট এক্সট্রা অ্যামাউন্ট হি সেলস ইন দ্য মার্কেট, অ্যান্ড ইট হ্যাপেন্স রেগুলার বেসিস, দেন দ্যাট অ্যাক্টিভিটি উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ recurring business activity. Otherwise it will not be treated as once, right? Number 3 is production, purchase and sales. Production, you know, production means, what is production? Production means creation of utility, creation of utility, okay? And production is done by industry. উৎপাদন কারা করে?
হু ডাজ ইট? শিল্প। উৎপাদন কে করে? শিল্প। উৎপাদন মানে উপযোগিতা সৃষ্টি। ওকে, অ্যান্ড প্রোডাকশন ছাড়া আর কি হতে পারে ইন বিজনেস অ্যাক্টিভিটি? পারচেজ অ্যান্ড সেল। Purchase and sell are actual the activity of purchase and sales are the activity of what you know? Trade. Purchase and sell are activity of trade. ব্যবসা। ব্যবসার কাজ হচ্ছে ক্রয় এবং বিক্রয়। Purchase and sell are the activity of trade, business. বিজনেসের এই দুটো বেসিক পার্ট। বিজনেস এরপরে in my next class I will discuss that business can be classified broadly in two categories, industry and commerce can be classified in trade and auxiliaries to trade. In my later class I will discuss it about that, but now we must understand what is industry. Industry means who produces, যে উৎপাদন করে, that means creation of utility. যে উৎপাদন করে তাকেই বলা হয় শিল্প। আর যেটা ক্রয় বিক্রয় হয়, the purchase and sale takes place in trading business. Okay, and the next one is dynamic or creation of utility. উপযোগ সৃষ্টি। Just I told you what is creation in our last class. I have discussed you. Creation is creation of utility. Utility means utility is the power or quality of goods or service which can satisfy human wants. উপযোগিতা হলো কোনো দ্রব্য বা সেবার গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে। In my last class I told you the pen I am using has the utility to help me in writing. So the pen is not the utility, but the quality which is helping me to write is the utility. As and when the pen will not be able to give me help me in writing, I will not use this pen. আমাদের কাছে এই পেনটা হচ্ছে উপযোগিতা নয়, পেনের এই যে গুণ আমাকে লিখতে সাহায্য করছে সেটাই হচ্ছে উপযোগিতা। সেই জন্য যখন এই উপযোগিতা থাকবে না পেনটার আমি ইউজ করবো না। So utility are of 5 types. Utility are of 5 types basically. One is form utility, time utility, place utility, service utility and natural utility. উপযোগিতা 5 রকম। ফর্ম ইউটিলিটি রূপগত উপযোগিতা, টাইম ইউটিলিটি সময়গত উপযোগিতা, প্লেস ইউটিলিটি স্থানগত উপযোগিতা, সার্ভিস ইউটিলিটি সেবামূলক উপযোগিতা অ্যান্ড ন্যাচারাল ইউটিলিটি স্বাভাবিক উপযোগিতা। These 4 utilities which I have mentioned it earlier, the first 4 actually is creation. It can be created by man. It is a created activity. It is created activity. It is created. Okay? এটা তৈরি করা যায়। But the 5th one, natural utility, it is not, it cannot be created. It is a gift of God, gift of nature. So it is natural. The oxygen we are taking, it is a natural utility. We don't have to pay for it. So it is not an economic activity, right? The oxygen from the nature, what we are getting, the sunshine, the sunlight, oxygen is a gift of nature. So that has a natural utility. We don't have to create for it or we don't have to pay for it. আমাদের এটার জন্য কিনতে হয় না, আমাদেরকে কাউকে দিতে হয় না পয়সা, but we are consuming it. So it is a natural activity. So it is not be treated as commercial activity or economic activity. Okay? But when a person is admitted in a hospital and the oxygen is given to him and the bill has to be paid by that patient, that time that oxygen has utility. Okay? কিন্তু আমরা যখন এই ন্যাচারাল ইউটিলিটিতে আমি অক্সিজেনের জন্য গডকে কিছু দিচ্ছি না, নেচারকে কিছু পেমেন্ট করছি না, কিন্তু যখন সে অসুস্থ হয় হসপিটালে ভর্তি হয় তখন তাকে অক্সিজেন যখন দেওয়া হয় সেই অক্সিজেনের জন্য পয়সা দিতে হয়। সো দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। ওকে, সো ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটিটা কোনো বিজনেস অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়ে না, ন্যাচারাল ইউটিলিটিটা। ওকে, ইট উইল নট বি ট্রিটেড অ্যাজ বিজনেস অ্যাক্টিভিটি, বাট দ্য 4 utilities which are being created, যেটা তৈরি করা হয়, সৃষ্টি করা হয়, আর দ্য পার্ট অফ দ্য বিজনেস। এই ইউটিলিটি কি হয়? ফর্ম ইউটিলিটি। হোয়াট ইজ ফর্ম ইউটিলিটি? সে for a wooden log has no utility for us. সাধারণ লোকের কাছে একটা কাঠের গুঁড়ির কোনো উপযোগিতা নেই। But if that wooden log is being transformed to furniture, that furniture will get the utility. একটা কাঠের গুঁড়ির কোনো উপযোগিতা সাধারণ মানুষের কাছে নেই, since we are not the wooden merchant, we are not the wood merchant.
So we don't have the utility of the wooden log. আমাদের কাছে কাঠের গুঁড়িটার কোনো উপযোগিতা নেই, কারণ আমরা কাঠের ব্যবসা করি না, সাধারণ মানুষ। But when that wooden log will be transformed, will be converted to a furniture, that furniture has the utility to us. আমাদের কাছে সেই কাঠের গুঁড়িটা যখন ফার্নিচারে রূপান্তরিত হয় তখন তার উপযোগিতা থাকে। নেক্সট, টাইম ইউটিলিটি। হোয়াট ইজ টাইম ইউটিলিটি? ইউ নো, সিনেমা টিকিট, ticket of a game, sports or cricket match, that has utility for a particular time. As and when the event is over, that ticket has no utility, right? Similarly, there are so many. এরকম আমাদের অনেক উপযোগিতা আছে যেটা একটা পার্টিকুলার সময়ের জন্য ইউটিলিটি থাকে। দ্য টেস্ট পেপার উই আর ইউজিং, আফটার দ্য এক্সামিনেশন দ্যাট টেস্ট পেপার হ্যাজ নো ইউটিলিটি, রাইট? তেমনি অনেক কিছুই আছে যে সময়ের সাথে সাথে যে উপযোগিতা দেখা যায়, সেটা ওভার হয়ে গেলে তার ইউটিলিটি আর থাকে না, ঠিক আছে? দ্যাট ডোন্ট হ্যাভ ইউটিলিটি। নেক্সট ইজ প্লেস ইউটিলিটি। হোয়াট ইজ দ্যাট? ডিউ টু চেঞ্জ ইন প্লেস দ্য ইউটিলিটি occurs. We can get the utility when the sand of the bank of the river or the ocean has no utility. But when the sand is bring in the city, that sand has utility, right? It will be utilized for the production of building. It helps to make building. So it has no utility in the bank of the river side, but it has utility in our city. Similarly, service utility. What is that? We know the beauty parlor, the hotels, restaurants, hospitals, all are based on service. The mobile phone, okay, all based on service. So that is service utility. We know the products, economic goods are of two types basically. One is goods which is feasible, we can see it, we can touch it, that has tangibility, it is called economic goods, okay? And the goods which cannot be touched but we can feel and we are satisfied, that is called service. So the service utility also the part of economic activity, and that will be treated as business activity. That is also the feature of the business. Next, what is that? Dynamism. What is dynamism? Gotishilata. We know the taste, choice and habits of consumers are changing day by day. To cope up with that, if the business has also to be changed, and accordingly the business must have the dynamism. It must change itself to cope up with the changing, otherwise the business will not exist in the future. ভবিষ্যতে কারবারের যদি চাহিদা, এই যে পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের পছন্দ, হ্যাবিটস, হ্যাঁ, সব কিছুই, রুচি, সব পরিবর্তনশীল, তার সাথে বিজনেসকে কোপ আপ করতে হবে সেই ডিমান্ডটা মিট করার জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য বিজনেস মাস্ট হ্যাভ dynamic, okay? The mobile you are using, it is changing. See, the model of the mobile is changes. So many features are coming, right? To cope up with the demand of the customers, it must be a dynamic one. Next is freedom in action. All businessman always considers that he is free to take actions and independently. Nobody is there whom he has to answer. He can take his decision regarding his business. Particularly in a sole proprietorship business, we can see the full freedom. But in case of some companies, board of directors, they have something, they have to give some answers to the board of directors in the meeting. So that type freedom is action is a little bit less, but still business has freedom in action. All the business activities, the businessman takes the decisions. He don't have to pay, he would say anybody the answers, don't have to give answers to his no boss is there, he is his own boss. The businessman is his own boss. And the last one is transfer of ownership, malikana hastantar. What is that? In every transaction we know the product or service which is being given from one person to another, the purchaser purchases and the salesman gets sells it. After selling, the product's ownership transferred from one person, from the sellers to the purchasers, it goes. So that is the ownership transfers. So according the features of business, these are the functional features of business. In my next class we will discuss the objective based features. Okay, my dear students, I think you have
Understood? If you have any problem, in my first class also I have given my WhatsApp number. Okay, please refer to my first class. You will get the number, you can share, and you can, if you have any doubts, you can ask me. I will try to satisfy you. So my dear students, if you want more videos, then give your likings, share and subscribe, and also give your comments. Okay, thank you. Bye bye. God bless you.